പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും +2 zoology ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. In the last class you have learned about origin of life, theories on evolution, Urey-Miller experiment, what is evolution and evidence for evolution. Fossil records provide strong evidences for the process of evolution. Today, we are going to continue with the other evidences for evolution. So, let us start with evidences from comparative morphology and anatomy. What is morphology? Morphology is the study of external form and structure. ബാഹ്യ ഘടനാ രൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് morphology. What is anatomy? It is the study of internal structure of organisms. ആന്തരഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് anatomy. If we compare the forelimbs of man, cheetah, whale and bat, we can see that they have a common structure. If we compare the forelimbs of man, cheetah, whale and bat, we can see that they are having similar structure. That is, they are made up of the same type of bones. They are made up of humerus, radius, ulna, carpels, metacarpals and phalanges. But they have different functions. Even though they are anatomically similar, they perform different functions. Such organs which have similar anatomical structure but perform different functions are referred to as homologous organs. Such organs are referred to as homologous organs, and the type of evolution is said to be divergent evolution. What are homologous organs? Organs which are anatomically similar but perform different functions. അഥവാ അനുരൂപ അവയവങ്ങൾ ഘടനാപരമായി ഒരേപോലുള്ളതും എന്നാൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ധർമ്മമുള്ളതുമായ അവയവങ്ങളെയാണ് അനുരൂപ അവയവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Homology represents a common ancestry. What are the examples for homologous organs? Examples of homologous organs: forelimbs of mammals, heart of vertebrates, brain of vertebrates, thorn of bougainvillea and tendrils of cucurbita. Thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita are axillary bud modification. Hence, they are referred to as homologous organs. What is divergent evolution? It is a type of evolution in which similar or closely related organisms develop dissimilar characters to adapt to different habitat. വിവിധ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ആവശ്യമായ അനുകൂലനങ്ങൾ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഓർഗാനിസംസിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ഡൈവേർജന്റ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. എവല്യൂഷൻ ഇൻ വിച്ച് related species become less similar to survive in different environmental conditions. If we compare the wings of insect and bird, we can see that they are anatomically different structures. ഒരു ഷഡ്പദത്തിന്റെ ചിറകും ഒരു പക്ഷിയുടെ ചിറകും താരതമ്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവയുടെ ആന്തരഘടന വളരെയേറെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. എന്നാൽ അവയ്ക്ക് ഒരേ ധർമ്മമാണുള്ളത്.
What do you call such organs? These organs are referred to as analogous organs, and the type of evolution is said to be convergent evolution. What are analogous organs? Organs which have different anatomy but perform similar function. അനുരൂപമല്ലാത്ത അവയവങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ്? ആന്തരഘടന വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ ഒരേ ധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ അവയവങ്ങളെയാണ് അനുരൂപമല്ലാത്ത അവയവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Examples for analogous organs: wings of butterfly and birds, flippers of penguin and dolphin, eye of octopus and mammals, sweet potato and potato. Sweet potato is root modification, whereas potato is stem modification. What is convergent evolution? It is a type of evolution in which distantly related organisms develop similar characters to live in a particular environment or habitat. ഒരേ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ താമസിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരേപോലെയുള്ള അനുകൂലനങ്ങൾ distantly related organisms develop ചെയ്താൽ അതിനെ convergent evolution എന്ന് പറയുന്നു. Evolution in which distantly related animals develop similar structures to survive in same environmental conditions. To survive in same environmental conditions. Moving on to the next evidence for evolution: biochemical evidences. Study of proteins and other biomolecules reveal a close similarity between different organisms. Similarities in proteins and other biomolecules point to a common ancestry. Did evolution occur as a result of natural selection? ശരിക്കും പരിണാമം പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉടലെടുത്തതാണോ? What is natural selection? It is a process in which nature selects the best adapted individual. യഥാർത്ഥത്തിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷന് എവല്യൂഷനിൽ ഒരു പങ്കുണ്ടോ? ഇതിന്റെ ഉത്തരം തേടി നാം പോകുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ തെരുവീഥികളിലേക്കാണ്. വ്യാവസായിക വിപ്ലവം വരുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് 1850കളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ തെരുവീഥികളിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നിശാശലഭങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. In England, before industrialization, that is in 1850s, there were two different types of moth. One was a white-winged moth or Biston betullaria, and the other one a dark-winged moth, Biston carbonaria. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നിശാശലഭങ്ങളെ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കും. ഒന്ന് വൈറ്റ് വിങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിശാശലഭം ബിസ്റ്റൺ ബെറ്റുലേറിയ, മറ്റൊന്ന് ഡാർക്ക് വിങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നിശാശലഭം ബിസ്റ്റൺ കാർബണേറിയ. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഇവ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഇവ മരത്തടികളിന്മേൽ വിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. ഈ മരത്തടികളെല്ലാം തന്നെ അന്ന് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് കളേർഡ് ലൈക്കൻ കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു. രണ്ട് നിശാശലഭങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഒന്ന് ഒരു വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് നിറത്തിലുള്ള നിശാശലഭവും മറ്റൊന്ന് ഡാർക്ക് നിറത്തിലുള്ള നിശാശലഭവും. നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈറ്റ് പ്രതലത്തിൽ ഒരു ലൈറ്റ്
നിറത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവും ഡാർക്ക് നിറത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവും ഇരുന്നാൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുക ഡാർക്ക് നിറത്തിലുള്ള വസ്തുവാണെന്ന്. ഇവിടെയും സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നല്ല, മരത്തടികളിൽ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന ഈ രണ്ട് നിശാശലഭങ്ങളിൽ നിന്നും ആദ്യം പക്ഷികളുടെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടത് ഡാർക്ക് കളേർഡ് മോത്ത് ആയിരുന്നു. അവയെ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഡാർക്ക് കളേർഡ് മോത്തുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞു. കാലം മാറി, കഥ മാറി. വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ഇംഗ്ലണ്ടിലും എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടുത്തെ ഫാക്ടറികളിൽ ധാരാളമായി കൽക്കരി ഉപയോഗിക്കാനായി തുടങ്ങി. ഈ കൽക്കരി പുക മരത്തടിയിലുള്ള ലൈക്കൻസിനെ മൂടി. മരത്തടികളുടെ നിറം ഇപ്പോൾ കറുത്തു തുടങ്ങി. ഈ കറുത്ത വർണ്ണത്തിലുള്ള മരത്തടികളിൽ ഇപ്പോഴും രണ്ട് മോത്തും വിശ്രമിക്കുന്നു, വെളുത്ത ശലഭങ്ങളും കറുത്ത ശലഭങ്ങളും. പക്ഷേ പക്ഷികൾ ആദ്യം കണ്ടത് വെളുത്ത ശലഭങ്ങളെയായിരുന്നു. അവയെ ഭക്ഷിക്കാനും തുടങ്ങി. ക്രമേണ കറുത്ത മോത്തുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും വെളുത്ത മോത്തുകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്തു. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ബാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില പ്രദേശങ്ങളിലും പഠനം നടത്തി. അവിടെ കണ്ടെത്തിയത് വൈറ്റ് വിങ്ഡ് മോത്ത്സിന്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലും ഡാർക്ക് വിങ്ഡ് മോത്ത്സിന്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അഥവാ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണത്തിന് എവല്യൂഷനിൽ ഒരു പങ്കുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലനിസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. In England, before industrialization, in 1850s, there were two types of moths. One was a white-winged moth and the other one a dark-winged moth. The white-winged moth was Biston betullaria and the dark-winged moth was Biston carbonaria. They were active during night and used to rest in tree trunks during daytime. The dark-winged moths were easily sighted upon by the birds and they became prey to the birds. The population of black moths began to decrease while the population of white moths began increasing tremendously. As time passed, industrialization reached England also. The smoke from factories which used coal covered the tree trunks which were initially covered by the light-colored lichens. In this dark background, the white-colored moths were easily sighted upon by the birds which preyed on them. And the number of black moths increased tremendously. This is industrial melanism. Thus, industrial melanism clearly brings out the process of natural selection. In a mixed population, those individuals which can adapt better to a changing environmental condition are selected by nature and their population will increase tremendously. This is natural selection. Evolution by anthropogenic action. What do you mean by evolution by anthropogenic action? It is the process of evolution by the action of human beings, or it is the process of evolution by the action of human interference. ഇന്ന് പാഠങ്ങളിൽ ധാരാളം ഹെർബിസൈഡ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒക്കെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഈ കെമിക്കൽസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ നാമും ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. Excess use of herbicides and pesticides have resulted in the development of a resistant variety of organisms. This is an example for evolution by anthropogenic action. Resistance
of antibiotics and other drugs to microbes. ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിന്, ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിന് നാം ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആദ്യമായി കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ആ രോഗത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അതേ രോഗത്തിന് അതേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല. അതിന് കാരണം ഇതാണ്: ആ രോഗകാരി അഥവാ ആ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയോ ഏത് സൂക്ഷ്മജീവിയായാലും അത് ഈ മരുന്നിനോട് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. That is, they start developing resistance to these antibiotics. Next evidence is from biogeography or evidences for evolution from biogeography. Adaptive radiation. ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വിവിധ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അനുകൂലനങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പുതിയ സ്പീഷീസ് ആയി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ. Adaptive radiation is a process of evolution which starts from a common point and radiates in all different environmental habitats with specialized adaptations to live in that habitat. Process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point, that is, starting from a common ancestor and radiating to other geographical areas or habitats. Examples for adaptive radiation: Darwin's finches. In Galapagos Islands, Darwin noticed a special group of small blackbirds which were entirely different from other such birds. These birds are now known as Darwin's finches. Darwin's finches ne kurichulla oru video kandittu namukku tirichu varam. Please watch this video. Galapagos Islands are a chain of islands in the Pacific Ocean on the south coast of South America. In Galapagos Islands, Charles Darwin noticed several related varieties of birds which differed mainly in the shape and size of their beak. Each type had a beak adapted to their feeding habits. These birds are now called Darwin's finches. Different types of finches like insectivorous finch, cactus ground finch, small ground finch, large ground finch, tree finch, medium tree finch, woodpecker finch, etc. evolved from a common ancestor. Darwin's finches provide strong evidences of evolution. എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ട എല്ലാ ഫിഞ്ചസിനും ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വിവിധ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അനുകൂലനങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോന്നും ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറി. അവയുടെ ആഹാര രീതിക്കനുസരിച്ച് അവയുടെ കൊക്കുകൾക്കും മാറ്റം സംഭവിച്ചു. Based on their feeding habit, there was change in the type of beak. Second example for adaptive radiation is Australian marsupials. Which are the different Australian marsupials? Let us see. Tasmanian wolf, tiger cat, banded anteater, marsupial rat,
kangaroo, wombat, bandicoot, koala, marsupial mole, and sugar glider. Third example for adaptive radiation is placental mammals in Australia. When more than one adaptive radiation occur in an isolated geographical area, it will lead to convergent evolution. ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ ഒരേ സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അത് കൺവേർജന്റ് എവല്യൂഷനിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മാർസൂപ്പിയൽസ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് പ്ലാസന്റൽ മാമൽസ്. ഏതൊക്കെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ മാർസൂപ്പിയൽസും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസന്റൽ മാമൽസും എന്ന് നോക്കാം. പ്ലാസന്റൽ മാമൽസ് and Australian marsupials. Mole, marsupial mole. Anteater, banded anteater. Mouse, marsupial mouse. Lemur, spotted cuscus. Flying squirrel, flying phalanger. Bobcat, Tasmanian tiger cat. Wolf, Tasmanian wolf. Which are the different theories of biological evolution? Theory of Lamarck or Lamarckism, or theory of inheritance of acquired characters. Darwin's theory and mutation theory by Hugo de Vries. First, let us study about Lamarckism or theory of inheritance of acquired characters. Lamarckism was proposed by Jean-Baptiste Lamarck. He published this theory in his book Philosophic Zoologic. Philosophic Zoologic എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ സിദ്ധാന്തം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. It states that life forms occur by the inheritance of acquired characters. ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ആയുഷ്കാലത്ത് അത് ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ചില കഴിവുകളുണ്ട്. ഈ കഴിവുകളുടെ ആകെത്തുകയാണ് പരിണാമം. Acquired characters are developed by use or disuse of organs. For example, long neck of giraffe. ജിറാഫിനെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ജിറാഫിന് ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഇത്രയും നീളം കൂടിയ കഴുത്ത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അത്രേ. ജിറാഫിന് ആഹാരം ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ മരത്തിന്റെ ഉയർന്ന ചില്ലകളിൽ നിന്ന് ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി ജിറാഫിന്റെ കഴുത്ത് ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ നീണ്ടതാണ് പോലും. ഇത് ലാമാർക്കിന്റെ സിദ്ധാന്തം. പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് ഈ സിദ്ധാന്തം പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. Later, this theory was discarded. Second theory is Darwinism, which you have already learned in the previous class. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. Next is the mechanism of evolution. എവല്യൂഷന്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പ്രതിപാദിച്ചത് ഹ്യൂഗോ ഡി വ്രിസ് ആയിരുന്നു. And the theory is the mutation theory. The mutation theory was proposed by Hugo de Vries. His experimental material was Inothera lamarckiana. According to de Vries, evolution occurs by means of saltation or large variation which occur all of a sudden, and not by means of minor variation which Darwin stated. ഹ്യൂഗോ ഡി വ്രിസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എവല്യൂഷൻ അഥവാ പരിണാമം നടക്കുന്നത് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വളരെ വലിയ ഒരു വ്യതിയാനം കൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങളല്ല പരിണാമത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നത്. Now let us compare the variations proposed by Hugo de Vries and Darwin. Comparison of Darwinian variation and de Vries mutation. Darwinian variation.
minor variation. De Vries mutation, large variation. Darwinian variation is directional and slow. De Vries mutation is directionless and sudden. According to Darwin, gradual evolution leads to speciation. According to De Vries, speciation is by saltation. That is, single step large mutation. ഇന്ന് നാം എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? Evidences for evolution. Evidences from comparative morphology and anatomy. Evidences from biochemistry. Biogeographical evidences. നമ്മൾ homologous organism, analogous organism എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അവയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലനിസം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. എവല്യൂഷൻ ബൈ ആന്ത്രപ്പോജനിക് സെലക്ഷൻ പഠിച്ചു. എവല്യൂഷന്റെ വിവിധ തിയറീസും പഠിച്ചു. തുടർ പ്രവർത്തനത്തിനായി ചില ചോദ്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക. പ്ലീസ് നോട്ട് ഡൗൺ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. Prepare a chart showing adaptive radiation of Darwin's finches and Australian marsupials. Prepare a chart showing adaptive radiation of Darwin's finches and Australian marsupials. Question number 2. Arrange the given homologous and analogous organs into 2 columns. Forelimbs of mammals, vertebrate heart, wing of bird, bat and butterfly, sweet potato and potato, vertebrate brain, flippers of penguin and dolphin, thorn of bougainvillea and tendril of cucurbita. വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.